Hi guys, it's your girl Igbo with Queen TV. You all know what we do in this channel. We help beginners learn how to speak Igbo language. If you're new in this channel, welcome. So guys, in this video, we are going to be doing something different. We're going to be learning how to count our numbers in Igbo language. We're going to be learning it in this video. So we are going to start it in this way. 102. We are going to do it like we are singing, but we are learning, okay? 102. 1 is otu. 102. 2 abụọ. 2 abụọ. 3 atọ. 3 is atọ. 4 anọ. 4 anọ. 5 ise. 5 ise. 6 isii. 6 isii. 7 asaa. 7 asaa. 8 asatọ. 8 asatọ. 9 itoolu. 9 itoolu. 10 iri. 10 iri. Let's start from the beginning. 1 otu. 1 otu. 2 abụọ. 2 abụọ. 3 atọ. 3 atọ. 4 anọ. 4 is anọ. 5 ise. 5 ise. 6 isii. 6 isii. 7 asaa. 7 asaa. 8 asatọ. 8 asatọ. 9 itoolu. 9 is called itoolu. 10 is iri. 10 is iri. Now, let's sing the song. 102. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. Let's start again. 102. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. You want us to sing it again? Let's go. 102. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. We are going to say it 1 to 20. But I want you guys to learn 1 to 10 first. Then I will start from 11. Okay? Let's start again. 102. 102. 2 abụọ. 2 abụọ. 3 atọ. Don't forget. 3 atọ. 4 anọ. 4 anọ. 5 ise. 5 ise. 6 isii. You see the E on it. 5 is ise. 6 is isii. Ise, isii. You understand? 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 7 is asaa. 8 asatọ. 8 is asatọ. 9 itoolu. 9
itoolu, 10, iri, 10, iri. Let's just say it one more time before we continue from 11 to 20. 1, otu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, itoolu, 10, iri. Very good. I know you guys have learned this one. From 1 to 10. 11 is iri n'otu. Iri n'otu. After you count 10, 10 is iri. Then you start 11. Iri na otu. You understand? 10 is iri. And then 11 is iri n'otu. 12 is iri na abụọ. Iri na abụọ, that is 12. Iri na atọ, that is 13. Iri na atọ, that is 13. Iri na anọ, that is 14. Iri na anọ, 14 is iri na anọ. 15 is iri na ise. Iri na ise, that is 15. Iri na isii, that is 16. Iri na isii, 16. Iri na asaa, that is 17. Iri na asaa. 18. Iri na asatọ. You get? Iri na asatọ, that is 18. 19. Iri na itoolu, that is 19. Iri na itoolu. 20. Iri abụọ is 20 now. Iri abụọ. Remember, 10 is iri. 20 now is iri abụọ. 11. Iri n'otu. Iri n'otu. 12. Iri na abụọ. 12. Iri na abụọ. 13. Iri na atọ. Iri na atọ. 14. Iri na anọ. Iri na anọ. 15. Iri na ise. Iri na ise. 16. Iri na asaa. 16. Iri na isii. Iri na isii. 17. Iri na asaa. Iri na asaa. 18. Iri na asatọ. Iri na asatọ. 19. Iri na itoolu. Iri na itoolu. 20. Iri abụọ. You get? Iri abụọ, that is 20. Iri abụọ. You want us to start it from the beginning, from 1 to 20. Now we are going to count it like we're singing, from 1 to 20. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ. Again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ, which is 20. Iri abụọ. I think we should complete it to 30, right? So in our next video, we'll start from 31. Iri abụọ na otu, that is 21.
iri abụọ na otu, iri abụọ na otu, 21, iri abụọ na abụọ, 22, iri abụọ na abụọ, that is 22, iri abụọ na atọ, 23, iri abụọ na atọ, 23, iri abụọ na anọ, 24, iri abụọ na anọ, 24, iri abụọ na isii, 26, iri abụọ na isii, 26, iri abụọ na asaa, 27, iri abụọ na asaa, 27, iri abụọ na asatọ, 28, iri abụọ na asatọ, 28, iri abụọ na itoolu, 29, iri abụọ na itoolu, 29, iri atọ, that is 30, iri atọ, 30. Remember, 10 is iri. 10 is iri. 20 is iri abụọ. 20, iri abụọ. Now 30 is iri atọ. Do you understand? 30 is iri atọ. When you reach iri, you start from iri na otu, which is 11, iri na otu. And then when you reach 20, you start from iri abụọ na otu, because 20 is iri abụọ. 20 is iri abụọ. So when you reach 20, you start from 21, which is iri na otu. Remember, 10, when you reach 10, when you want to count to 11, you start from iri na otu. When you reach 20, you want to count 21. Iri abụọ na otu, that is 21. Iri abụọ na otu. And then when you reach 30, is iri atọ. From 31, iri atọ na otu, 31. Iri atọ na gịnị? Otu. That's how to count it. Let's start from the beginning, from 1. Otu, abụọ. Wait. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, 10. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ, 20. Iri abụọ na otu, iri abụọ na abụọ, iri abụọ na atọ, iri abụọ na anọ, iri abụọ na ise, iri abụọ na isii, iri abụọ na asaa, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na itoolu, iri atọ. It's very simple. Can even drink it like water. Iri atọ, that is 30. Iri atọ. Atọ is 30. Iri atọ. Iri atọ is 30. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. And then you start. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ, 20. It's very simple. Iri abụọ na otu, iri abụọ na abụọ, iri abụọ na atọ, iri abụọ na anọ, iri abụọ na ise, iri abụọ na isii, iri abụọ na asaa, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na itoolu, iri atọ. You see? It's very simple. This one is the easiest of it in Igbo land. Know how to count your numbers. You want us to sing it one more time? Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. That's 10. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ, 20. Iri abụọ na otu, iri abụọ na abụọ, iri abụọ na atọ, iri abụọ na anọ, iri abụọ na ise, iri abụọ na isii, iri abụọ na asaa, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na itoolu. What next? Iri atọ. You see, it's very simple. So guys, I'm going to leave you guys to learn this one. From otu to iri atọ. Please learn it. It's going to help you. From otu to
iri atọ, from 1 to 30. From 1 to 30. From otu, site n'otu ruo na iri atọ. How to count 1 to 30. So guys, we are going to stop this video here. If you like and enjoy this video, which I know you enjoyed it, please do not forget to hit the subscribe button and don't forget to share. Don't forget to like. Share to your family and friends. Share to people that want to learn how to speak Igbo with you. Please share to them so they can learn how to speak Igbo language, Igbo tradition, Igbo culture. Don't forget to watch all our videos to also help you improve in your Igbo language journey. So guys, see you guys in my next video. Bye.